Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to begin today by expressing my heartfelt condolences and sympathies to the family and friends of Constable Heidi Stevenson and all those who lost their lives in a senseless attack over the weekend in Nova Scotia. We're all praying for the speedy recovery for the RCMP officer who was injured in the line of duty. When a tragedy like this strikes, communities come together to grieve and comfort each other. And despite the current health crisis, I hope that everyone who has lost a loved one, either through violence or through COVID-19, finds comfort and healing. Comme vous le savez, le Parlement va bientôt reprendre ses travaux, comme tous les partis l'ont accepté à de nombreuses reprises. Les conservateurs pensent toujours que des séances de responsabilisation régulières du Parlement permettent d'obtenir des résultats optimaux pour les Canadiennes et les Canadiens. Nous avons démontré comme le débat, la discussion et les questions au Premier ministre et au ministre améliorent les programmes et les politiques du gouvernement. As you know, Parliament will reopen shortly, as all parties agreed on multiple occasions. Conservatives continue to believe that frequent accountability sessions in Parliament get better results for Canadians. We have repeatedly demonstrated how debate, discussion, and opportunities to question the Prime Minister and his other ministers improve government programs and policies. Canadians' lives and livelihoods literally depend on the government getting the response to the pandemic right. Given what is at stake, Conservatives would like to see more than the one accountability session per week that the other parties appear to have agreed to. Nous croyons aussi que les séances de responsabilisation virtuelle devraient fonctionner selon le forum de tous les partis qui travaillent déjà sur cet enjeu. Le comité permanent de la procédure des affaires de la Chambre a tenu sa première séance la semaine dernière et devrait pouvoir faire le travail qui lui a été confié. Et si l'NPD et le Bloc québécois s'unissent aux libéraux pour limiter la responsabilisation, ils vont devoir donner les explications aux Canadiens et Canadiennes au cours des prochaines semaines. M. Blanchette prétend vouloir aider les Québécois, ce qui est faux. Si c'était le cas, il accepterait de faire partie de Team Canada et de vraiment travailler en équipe pour s'entendre sur des solutions pour le bien-être de tous. Au lieu de travailler en équipe, comme nous, pour faire des gains pour les Canadiens, lors des négociations, la première fois que nous avons eu une séance de la Chambre des communes, pendant le temps que les conservateurs ont essayé à travailler de bloquer le gouvernement d'obtenir trop de pouvoir dans cette crise, M. Blanchette a quitté les négociations pour aller souper. Il n'a pas fait son job pour les Québécois. Et la deuxième fois que nous avons dû d'avoir une séance de la Chambre, quand il a reçu le projet de loi, il a donné carte blanche au gouvernement. Il a dit oui, dans les premiers moments, nous avons passé la semaine en travail, amélioré les faiblesses de le projet de loi. Nous avons obtenu les résultats pour les Québécois, Québécoises et tous les Canadiens. We also believe that virtual accountability sessions should be designed in the all-party forum that is already working on the issue. The Standing Committee on Procedure and House Affairs held their first meeting last week, and they should be allowed to carry out the job they have been given. And if the NDP and Bloc Québécois have joined forces with the Liberals to limit accountability, they can explain themselves to Canadians in the coming weeks. Conservatives believe in oversight and accountability. Millions of Canadians are going to work every single day to help their neighbors get through this pandemic. Parliamentarians should be doing the same. Right here on Parliament Hill, construction workers are continuing to renovate Centre Block, a project that is expected to take at least 10 years. If they can safely renovate the building that houses our Parliament, then surely we can do our duty to uphold the bedrock of our democracy. La question est là. La démocratie. Le droit des Canadiennes et des Canadiens d'être représentés par leur gouvernement.
que leurs préoccupations soient entendues, que leurs questions obtiennent des réponses. There are so many questions that need answering in this time of crisis. Why can't the Prime Minister tell Canadians when the first ventilators will arrive from his national procurement policy? Why were millions of masks and personal protective equipment destroyed or dumped and not replaced? Why do government programs change every single day? What is being done to support vulnerable Canadians? Now, I've asked these questions before, and I will keep on asking them because these are the questions that Canadians continue to have. And they have a right to have them asked in the House of Commons. The Prime Minister continues to make this an issue of safety. If that was the case, the government should have been negotiating over the last few weeks to determine what the optimal number of members of Parliament in the chamber is and what public health requirements are needed to keep Parliament open. Instead, he keeps arguing that he should only have to show up in the House and answer questions to Canadians through their elected representatives 1 day a week. The Prime Minister stands and answers media questions 7 days a week. His ministers gather together to hold a press briefing every day. Mr. Trudeau needs to explain why he is trying to replace Parliament with press conferences. Les conservateurs ont réuni aujourd'hui à Ottawa une petite équipe qui représente les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays. Nous continuons à respecter les directives de santé publique. Nous faisons notre travail de manière responsable. Le Premier ministre doit expliquer pourquoi il refuse de faire la même chose. Conservatives have brought a small team to Ottawa today which represents Canadians from coast to coast. We continue to respect public health guidelines. We are doing our jobs in a responsible way. It is incumbent upon the Prime Minister to explain why he believes he cannot do the same. Thank you very much. Happy to take your questions. We'll now start the question period. As usual, one question, one follow-up. Pour la période de questions, comme d'habitude, une question et une question de suivi. We'll take questions on the phone first. Opérateur au téléphone, first question. Merci. Please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question, the first question is from Christian Noël de Radio-Canada. Please go ahead, your line is open. Votre ligne est ouverte. Bonjour, M. Scheer. Sur la fusillade d'abord en Nouvelle-Écosse, le suspect avait accès à une voiture, à un uniforme aux couleurs de la GRC, en plus d'avoir des armes à feu. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de règles plus strictes sur la question? Est-ce que ça aurait pu réduire l'ampleur de la tragédie? Et souhaitez-vous utiliser les prochains jours en Chambre pour faire des propositions à ce sujet pour des restrictions plus grandes? Dans les premiers jours après cette tragédie inimaginable, on doit attendre à l'information compréhensive, tous les détails de cette tragédie. En première, mes condoléances et sympathies sont avec les familles et les proches des victimes d'avoir cette tragédie. Je ne peux pas comprendre la dévastation pour les familles. Alors, ça, c'est notre premier objectif aujourd'hui, c'est d'envoyer notre appui aux victimes et d'attendre pour les détails de l'affaire lorsque les différents niveaux du gouvernement peuvent atteindre les faits et peuvent faire des décisions après ça. En suivi, sur un autre sujet, sur le retour en Chambre à l'avenir et comment siéger, tous les partis s'entendent, sauf vous. Vous dites, nous sommes les seuls qui ont à cœur la démocratie, mais pour plusieurs, on dirait que vous êtes les seuls incapables de faire un compromis. Pour vous, un compromis acceptable, ça serait quoi? Est-ce que 2 jours en personne, c'est suffisant? Pourquoi vous semblez incapable de vous entendre avec les autres? C'est normal d'avoir le Parlement siège. Ça, c'est la position normale. La responsabilité de faire des arguments contre la continuation des séances de la Chambre reste avec le gouvernement. Nous avons démontré qu'on peut avoir un petit nombre de députés dans la Chambre qui respectent tous les guidelines. On a déjà fait ça 2 fois, il y a 2 fois. On a dit qu'on n'a pas besoin de tous les staffs sur la colline. Nous avons proposé 4 jours.
Le gouvernement a dit 1. Nous avons proposé 3 jours. Le gouvernement a dit seulement 1. Aujourd'hui, on va... oui, si l'affaire était d'avoir 2 jours, on va accepter ça. Mais c'est clair que le gouvernement reste avec son plan original. C'est d'avoir 7 jours par semaine où le premier ministre peut parler dans une manière contrôlée, avec seulement les briefings, les conférences de presse. C'est clair qu'il n'aime pas les échanges dans la Chambre des communes. Il ne veut pas avoir la transparence dans la Chambre. Alors, je ne sais pas pourquoi les autres partis ont décidé de donner le Premier ministre cet accord, mais nous n'acceptons pas l'affaire d'avoir seulement 1 jour par semaine dans une crise, pendant un temps quand le gouvernement dépense les milliards, plus de 100 milliards de dollars, quand le programme change jour après jour, quand les directions au public changent semaine après semaine, on doit avoir les séances de responsabilisation plus d'une fois par semaine. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Hélène Buzetti, Le Devoir. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Oui, bonjour, Monsieur Scheer. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez ici aujourd'hui à Ottawa un petit nombre de députés. Est-ce que vous pourriez nous dire plus précisément combien de députés conservateurs ont été envoyés à Ottawa? Et vous nous dites qu'ils représentent toutes les régions du pays. Donc, comment se sont-ils rendus? Par quels moyens de transport se sont-ils rendus à Ottawa? Je n'ai pas des détails pour chaque député, comment il est arrivé ici à Ottawa, mais je peux vous dire qu'on va avoir un nombre de députés à peu près le même montant que nous avons eu les 2 dernières fois. OK. Donc, à peu près I can't speak exactly how every one of the members arrived here in Ottawa. Many members were here in Ottawa anyway throughout the crisis. Many are within driving distance. I will say that we will have similar numbers to what we had the last 2 times the House of Commons met, a small representation of our caucus in order to respect public health guidelines. Et donc, ça laisse sous-entendre que certains sont venus en avion. Je me demande, est-ce que les gens vont trouver que c'est bien raisonnable de prendre l'avion en ce moment? Et de manière plus générale, que pensez-vous que les Canadiens pensent en vous voyant en ce moment vous chicaner sur ces questions-là, alors qu'eux sont confinés à la maison et ne peuvent pas bouger? Je n'accepte pas cette prémisse du tout. Il y a des millions de Canadiens qui continuent de travailler. Il y a beaucoup des services essentiels où les Canadiens peuvent continuer de travailler. C'est clair que le Parlement est un service essentiel. Et l'idée d'avoir une partie d'opposition qui lutte pour assurer que notre démocratie peut continuer, que la transparence peut continuer, pour assurer que le gouvernement doit expliquer leurs décisions aux Canadiens et tenir responsable pour leur position et le changement de leur position. Ça, ce n'est pas des chicanes. Ça, c'est un aspect de notre démocratie fondamentale. Et les conservateurs sont toujours fiers d'être sur le côté des Canadiens et Canadiennes qui veulent voir leur institution continuer de fonctionner. Et nous sommes ici aujourd'hui pour une dernière fois faire des arguments pour les continuations des séances de la Chambre des communes pour avoir les meilleurs résultats pour les Canadiens et Canadiennes. Nous avons déjà vu ça. Il y a 2 fois, quand le gouvernement a essayé de proposer un projet de loi, une fois, il a essayé de donner lui-même beaucoup de nouveaux pouvoirs sans précédent. Nous avons stoppé cet essai de le gouvernement. La deuxième fois, nous avons amélioré le projet de loi, tellement amélioré. Alors, nous sommes ici de faire notre job. Et je crois que M. Blanchette a mal compris le rôle d'un député de l'opposition. C'est le rôle de l'opposition d'assurer qu'il y a de transparence et la responsabilisation. Ça, c'est notre job. M. Trudeau n'a pas besoin de notre cheerleader. Okay? Les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Québécoises ont besoin des députés qui font leur job, qui assurent que les projets de loi, les programmes sont là pour les Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est la chose que les députés conservateurs
a fait. Ça, c'est la chose qu'on va continuer de faire. Parfait. Thank you. Merci. Prochaine question au téléphone? Oui, merci. La prochaine question est de Lina Dib, La Presse canadienne. Please go ahead. Your line is open. Bonjour, M. Scheer. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi vous ne pouvez pas nous donner un chiffre exact du nombre de députés conservateurs qui vont se présenter dans exactement 30 minutes à la Chambre. Vous ne savez pas combien de députés sont venus ni d'où? Je peux vous dire qu'on va avoir le même nombre très similaire. Je crois que c'est 15 députés aujourd'hui pour représenter notre caucus conservateur. Et ces 15-là, à part vous, est-ce qu'ils sont tous venus en voiture? Comme j'ai dit, je n'ai pas tous les détails. La chose aujourd'hui, c'est le fait que nous avons un gouvernement qui a fait des annonces qui changent le programme jour après jour. Okay? La question de comment est-ce qu'un député est arrivé à Ottawa, on a un gouvernement qui gérait ce pays pendant une crise. On a un gouvernement qui a dit qu'il a créé une stratégie pour procurer les nouveaux respirateurs. Et 30 jours après, a aucune idée quand le premier respirateur va arriver. Nous avons un gouvernement qui change la qualification pour le programme jour après jour. Nous sommes ici aujourd'hui pour poser les questions, de rendre ce gouvernement responsable. Lorsqu'on peut avoir les meilleurs résultats pour les Canadiens et Canadiennes, notre Parlement a siégé pendant beaucoup de crises dans notre histoire du pays. Et c'est inacceptable que le Premier ministre a utilisé cette crise pour éliminer à peu près 80% des jours de la Chambre des communes. We'll now turn to the room. Yes. Julie Van Dusen, CBC. You seem to be almost suggesting that the other parties are joining forces with the government. You've called one of them a cheerleader, almost like they're plotting something. I'm just trying to figure out why just won't you go along with everyone else? Like, what's your problem? What have you got to lose? Well, we don't believe that going along with a plan that eliminates 80% of the sitting days of the House of Commons during a crisis serves Canadians. We don't believe that will result in better programs and services for Canadians. In fact, we know the contrary to be true. And we're not talking about some theoretical concept. We're not talking about a hypothetical. We know it to be true. When the government has proposed programs and written legislation, Conservative and opposition MPs have made those programs and services better. Because of the pressure that we've been able to raise in just the 2 sessions we've had, we've seen better results for Canadians. The normal position, the default position for the House of Commons is to sit during its normal schedule. We have proposed a responsible work plan of a small number of MPs from every party to do exactly that while respecting health guidelines. We do not understand why all the other parties have decided against oversight and transparency during this crisis, but we will be here today making the arguments and standing up on behalf of those Canadians who want to see their democratic institutions continue to function normally. What would you like to focus on other than ventilators? Well, we've got a lot of questions. We've got questions as to why emergency stockpiles and pandemic planning stockpiles were eliminated a few months ago without a plan to replenish them. The Prime Minister has talked about being several weeks before the economy can be opened up again. It's not too early. In fact, plans should be in place and should be formulated now about how to get our economy back up and running. The reason for the social distancing measures and why schools have been closed and why restaurants have been told to close was to allow governments to build up the capacity to deal with a large number of cases of COVID-19. We need to know where we are at in that. At what levels are our healthcare systems? What is the federal government doing to ensure that provincial healthcare delivery agencies have the capacity necessary? We've gone through this exercise in order to give the governments time to respond and to build up that capacity. We need to know where we're at in that. What has the government been doing with the time that Canadians have given to them? These are the nature of the questions that we will be posing today. We would have liked to have been posing them throughout the week. It looks like at the end of the day today, we'll just have one session a week, which we don't believe is acceptable. Ian Wood, CTV News. Mr. Scheer, there needs to be about 52 administrative staff in the House in order to get Parliament working here.
plus translation services, the MPs. You haven't said how many of your MPs are here, and their staff. Are you confident that that many people working in this building can do so, and mitigate the spread of COVID-19? Are you confident in their safety? Well, first of all, I just want to say, the House of Commons was always going to come back to pass a work plan. So whatever may have been agreed to or whatever might have been possible, it would always have been necessary to have the House of Commons to come back to adopt that work plan. So this argument that today's session is somehow an extraordinary occurrence is completely bogus and disingenuous. And I go back to the point that if that was the sole concern of the governments, we could have spent the last week and a half in conversations with House administration and conversations with the Speaker's office in order to determine exactly how to put those safeguards in place. I believe that if members of Parliament can go to the grocery store, they can come inside a chamber that's built for 338 people and ensure that programs and services that are being designed for Canadians are the best they possibly can be. We've already shown twice that that's what happens when opposition parties are involved. And what does it say to Canadians who, many Canadians across the country are at home right now. They're making their sacrifices by not going to work and social distancing. So what does it say to them? And what should they be thinking when they look to Ottawa and they see their own leaders can't come to an agreement on what is a procedural issue? I don't believe that having Parliament sit and provide oversight on the government's handling of an unprecedented crisis is just a procedural matter. We're talking about a government that is going to be spending over $100 billion in the coming weeks and months. We're talking about a government that has had to continually change their message day after day, that makes an announcement on Monday and by Friday has completely changed the qualifications, the scope of their programs. We're talking about health advice coming out of our public health agency that changes week after week. I believe Canadians will see their elected members, if the House had adopted the Conservative plan, they would have seen their elected members rolling up their sleeves and getting to work for them while they are going through such hardship, while they are making so many sacrifices. I believe they want to see their members of Parliament, their elected representatives fighting to make sure that we get through this crisis as best as possible and as quickly as possible. That's what we are going to be here to do today and in the coming days when Parliament does sit. Now back to the phone. Opérateur au téléphone. Next question. Thank you. Merci. The next question is from Stephanie Levitz. La prochaine question est Stephanie Levitz, the Canadian Press. Please go ahead. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Thank you. Good morning, Mr. Scheer. Could you just please clarify then exactly what is happening this week? Because you suggested a bunch of different things here, that there is no deal, that there's still negotiations, that the House is only going to sit one time. In about 18 minutes, what is actually going to happen in the House of Commons? Well, that is largely a question for the government. They have the ability to set the calendar and to determine what the House of Commons debates. We expect that they will be introducing their motion that they have secured the agreement of the Bloc and NDP over. We expect that they will introduce that motion and that motion will be debated and ultimately voted upon by members of Parliament. Based on what we've seen, based on the conversations we've had, that agreement limits in-person accountability sessions to 1 day a week. And so I believe that is going to be what we're going to be dealing with. But hope springs eternal, and I'm hoping that in the last few minutes here, the other opposition parties can understand the mistake of having less transparency and less oversight during a time of crisis. I'm hopeful that the government will be persuaded by the arguments as to if they truly welcome, as the Prime Minister likes to pretend to believe. He likes to say. He on the one hand says he welcomes transparency. On the other hand, he introduces a motion to eliminate 80% of the sittings of the House of Commons. So hope springs eternal. We'll see what the next 18 minutes bring. But we'll look forward to the debate today on whatever the government decides to call. Okay, and then just to clarify then, you would be voting against that particular motion if it's only 1 day a week. But as a different question. I mean, in the last two emergency sessions of Parliament, you keep referring to them as the work the opposition did to strengthen the legislation and change it. That work was done largely behind the scenes.
And it wasn't as a result of debate in the House of Commons. A lot of Canadians, when they watch politics in the House of Commons, what they see is politics. They don't see accountability. They don't see answers coming from the government. That work often happens in committee. There are a number of committees who are trying to meet. What is it about the committee of the whole that makes you confident this moves beyond partisan politics and you'll actually get answers from the government? Because most of the time, that's not what happens in question period. Well, first and foremost, I don't believe that it is a perfect situation to have issues raised and aspects of legislation that needs to be fixed done without full public view. I think it's much more optimal to have those conversations, those debates take place on the public record so Canadians can see exactly who is advocating for what and what the rationale behind the decisions are. I will also point out that when the government recalls the House and gives us legislation and attaches a deadline to it, it doesn't leave members of Parliament a heck of a lot of time to pour through it. We're talking about legislation that's affecting billions of dollars worth of spending, that's amending multiple pieces of legislation. And normally that work is done throughout the debate in the House of Commons, and yes, as you mentioned, through the committee stage. We have been able to highlight to Canadians weaknesses in the government's response because of having question periods in the chamber. That is what gets things on the public record. I know the Prime Minister prefers a controlled environment where he can determine how many questions he answers and for how long he's in front of Canadians, and without the dynamic back and forth where members of Parliament have multiple occasions to pose similar questions along the same inquisitive line. That's his preference, but our Constitution says otherwise. Our Constitution says that the House of Commons plays that role. Elected representatives play that role, and that is why we are pushing so hard to have more than just one of those sessions throughout the week. Next question on the phone. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 if you have any questions. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. Is there any question? No question registered this time. Is there any question in the room? Merci beaucoup. Thank you very much, everyone.